E voltamos aqui com Final Fantasy. Vamos continuar a nossa brincadeira aqui com o menino Clive para as suas aventuras. E eu vou tomar vergonha na cara, porque eu vi o trailer da segunda parte, Final Fantasy VII. Eu vou zerar o primeiro. Ah, ele tirou a marca. It's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a Stolas. All right, I'll have a look. Thank you. You get some rest. Olha, tia, eu não prometo descansar, não. Mas essa aqui é uma... Ah, então, eu vi o caralho. Eu vi o trailer do Final Fantasy, eu fiquei empolgado, galera. Aí eu vou zerar o primeiro, né, em vídeo, como eu zerei em vídeo. E aí eu vou me preparar pro segundo, que o segundo vai ser... Nossa. A mesa de leitura, relatórios, cartas e outros mensagens destinados a Clive. Ou seja, quests. Quests e side quests. Ah não, aqui a gente pega, a galera fala com a gente. Não fica lendo essas porra não. What does Gav have to say? Oi, Jill. Republican army is on the march, leaving Randala in Hugo Kuka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance, the one we've been waiting for. Quebrar o cristal. Look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. Each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Ah, aí o bundão não consegue invocar o Rifford? Knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. It was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. Essa cena foi foda. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. To a world without Mother Crystal. Ah, a música do Final Fantasy, caralho. Um homem. To Sid. Legal pra caralho. Quando toca essa música dá até um goi gostoso. Olha o homem aí.
A menina. Eu vou falar sobre ela, eventualmente. And so the North is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Boa pergunta, Justin. Esse personagem é muito fantástico. Eu prefiro ele do que o Clive, cara. Master Clive, a moment, if you... my apologies. Tá atrapalhando o rolê. To intrude. Not at all. We were just discussing strategy. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. Bom agora, eu gosto da Martinha. A tormenta crescente. What would make Martha leave the rest? Falar com o menino Otto. Então, se eu fizesse, tem umas sides que eu faço. Que eu pego umas espadas mais roubadas. Mas eu não pretendo fazer elas. Porque são longas e são chatas na senhoria. Se eu fosse jogar pela primeira vez, eu faria. Aí eu pegaria espadas melhores, mas eu vou usar espadas básicas, você vai conseguindo. Essas aqui, por exemplo, você ganha de um summon, você ganha um item e melhora a espada. Ou você ganha um item, como aconteceu quando eu ganhei de raio lá, que esqueci o nome do Wacom de raio. Aí eu vou usar elas mesmo. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. Ok. Somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastport, the Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. It sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. A couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Cara, puta que pariu. Caralho. Onde eu tenho que ir? Where I need to go. Como é que eu abro um bababundo assim? Vamos pro repousinho da Martita. Então, provavelmente agora vai começar as coisas que é pesada mesmo. Realmente pesadas. E agora fica foda o jogo. Puta que pariu. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You could say that, yes. Huh. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey, sheltering Martha's Nossa. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go,
One of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how Putz. big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Ah, prioridade. Pô, pesado. Sempre que a palavra... Opa. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. É, então, a palavra expurga é pesada. Alguma merda vai acontecer. Aham. E aí, cachorro? Jill, meu waifu. Jill, você é a segunda... Você é a terceira melhor Final Fantasy Girl. Não vou mentir, não. E aí, rapazinho? A primeira é Yuna, sempre é Yuna. Aí depois é a Tifa. Mas tirando que você é realista, hein? A Alice tá querendo... Eu sempre tive o coração dividido. Deixa eu ver uma coisa. Entre a Aerith e a Tifa. Up ahead. A Martinha aqui. Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. Black The Shields. Black Shields. The bastards caught wind. The Abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. É nóis. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step. Desce comigo e toma uma espada. Pei. Aí desce comigo. Uma espada. Ah, como é fácil. Primeiro que você pega caralho. O tipo. Nossa, Dio, você destruiu. O golpe certo, velho. Você vai arregaçando eles tudo. Aquele chocobos do mal ali. Eu poderia pegar um chocobo ficar bruto, viril? Poderia. Tem uma side que você pega um chocobo, né? Mas meio que não precisa. É uma side grande. Eu nem sei quando ela aparece, pra falar a verdade. E é legal curtir o mapa. Tipo assim, o mapa. Oh, caralho. Are we too late? There might still be someone inside. Não, já era. Já era. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire. Ah, que vocês vão fazer com. Serious offense. Vou arrebentar esses dois com gosto. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Oh, tá puto. Ó, tô. Não, vamos. Você me deixou puto. O bicho é forte, hein? Tá aguentando porrada. Pô, que legal, você viu o poder da Jill?
Chutinho no costela pra ficar esperto. Toma uma asinha de frango. Já era. Qual o primeiro foi mais fortinho, mas foi tão quarentinha. Tá. O que é isso aqui? Fabricação, tá. Is that all of them? I think so. Já era? Suave. Tem que achar o padre, é verdade. 250. Diminui o tempo de laceração. Interessante, hein? Eu uso esse golpe. I didn't see the abbot. He may still be alive. Já era, Jill. Já era. Ele não vai sobreviver, não. Deixa eu só fazer uma coisa, Jill. Rapidamente. Não. Aumento de laceração. O que é isso aqui? Não. Isso aqui, não. Eu quero isso aqui. Fútil. Porque a laceração eu uso pra caralho. É aquele golpe que você fica atacando tipo a Blade, tá ligado? Blade não. Você fica socando o ar sem parar. É bom pra dar debuff. Dar break, né? No caso. The abbot. Tá morto? Ou tá vivão? Tá mortaço. Que porra, que o cara era gente fina pra cacete. The bearers died protecting him, Ah, vocês viram pedra. calling upon what little magic they had left in their bodies. Exato. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? Dead. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sin's aid and tell her this wasn't her fault. Nossa. I shall. In here! We found a survivor! Clive. He's gone. Nossa, velho. Foda. We've laid the abbot to rest, but the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Sei, Jill. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials as she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Eu vou sozinho? Vamos lá, cachorro. É eu e tu, então. Deu merda. É foda. A gente tenta ser legal, mas o Império é foda. O que eu falo, velho? Ser humano é uma desgraça. Vamos lá.
Não, cara, lutando com o bicho level 19, né? Além do... Caralho. Além do mal ganhar experiência. Tirando que... qualquer experiência é bem-vinda, né? Não precisa ser uma puta de uma experiência. Olha um demônio ali. Ah, tá. Essa luta aqui é chatinha. Vamos lá. Vocês vão entender. Suas missões de caça do jogo. Vocês conseguiram as melhores armas do jogo, cara. Você tem que fazer todas as missões de caça. São umas 28, não lembro. É, ameaças notórias no caso, né? Eu... Ai. Nossa, carai, cai, sai, sai. Homem. Pô, mas aí me fode. Putz, aí me fode. Saiyajin, caralho. A gente vai de Saiyajin agora. Eu tenho mais algum? Ah, tá quase carregando, quase carregando. Laceração. É muito, vai. Uou! Agora corre, agora corre. Ele não toma dano, cara. Que sacanagem. Ah, acertei. Já foi. Só consegui quebrar. Então, as ameaças notórias são realmente difíceis. Tem umas que são... Caralho, cadê? Ai! Tem umas que são muito nojentas. Vai, vai, caralho. Ai, 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 ai. Aí, oh, caralho. Peguei, peguei. Quebrou. Usa o Saiyajin. Usa o bracito. Desce com tudo. Usa aqui. Pei. Sobe aqui. Pá, pá, pá. E usa o... E ataca, sem dó. É. Não, 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 não. Já era. Ó, isso aqui, ó. Nossa. O trovão é bom, né, mano? O trovão é bom pra cacete. Quanto eu ganhei? 200. Algum item, ciências mágicas e meteorito. Suave. Puta. É, as habilidades notórias são realmente muito... as ameaças notórias são muito legais. Tem um que é um dragãozão. É foda. O bicho é forte pra cacete. Dá pra matar, mas o bicho é forte. Não, caralho. Olha lá. F. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. Eu gosto legal a voz do Clive. Clive. Strike. And now they are truly free.
Ah, e aí, Gil? What of the Imperials? A pyre was made. Tá It's bom. more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. Deixaria apodrecer em qualquer canto, mas... Rapaz, a pira também tá bom. Eu tenho que ir... Voltar pra cá, beleza. Clive é um homem justo. Ele faria aquilo que o inimigo não faria por ele. O cara é viril, porque jamais eu ficaria do lado do inimigo desse filho da puta. Matou os galerinha lá. E é Marta. No one survived then. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. É. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bears. Filha da puta. I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. É. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Ah, pode ficar. 50 de experiência. Sangue preto dá pra vender. Tá, deixa eu fazer o que tem que ser feito. Voltar pra cá. Oh, tem 4 cristais ainda. Eu quebrei um, tô ligado. Where's Gav? Oi, Jill. I love you. Terceira melhor Final Fantasy Girl. Talvez a quarta. Porque a Yuna é a primeira suprema. E tem a Tifa e a Aerith. Mas a Aerith, sei lá, eu gosto com a Aerith, muito louco, eu sinto. Fala, Gavi. Ah, Clive! I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world supply of crystals was too much for his radiance to resist. Ah, que ódio de barulho de bebida, The velho. Republics finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll
never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Da hora. Four mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Ela já tá usando a mão pra tampar a mão. Caralho, olha os caras usam a mão. A luva pra tampar a marca da mão que a mancha faz quando você usa magia, né? Que o Cid tinha umas manchas brancas estranhas. Banca de Otos já está aberta. Os seguintes recursos são liberados: relatório, sussurros e quadro de caça. Tá. Deixa eu ver. Tá, aqui tem alguma coisa, tem que chegar. Eu tenho que chegar aonde? Ah, porra. Tá, aperta o botão que você descobre. Então, os cristais, né? Dá pra ver já um aqui, que eu acho que é o que a gente vai focar agora, que é nesse cristalzinho sem vergonha. Tem mais um cristal aqui, outro aqui e o último que é aqui. Tá. Isso aqui vai ser pica. Vamos lá então. Pra cá. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. O que foi, dog? I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do Deus, the não same. precisa fazer nada, só ficar aí. Você é muito foda. Mas é bom você ter um bom desenvolvimento de personagem. É bom, é bom. To the end. O que foi, cachorrinho?
Linhagens. How far do you think Oh, the carai. reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's? Peraí, não é possível. More than likely. É o meu castelo onde eu nasci? We should hurry. There are still Ah, many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. deixa eu fazer uma coisa, deixa eu ver onde eu tenho que ir primeiro. Tá. Se eu quero ver se eu tenho dinheiros pra fazer algo. Dinheiro não, pontos de habilidade suficientes. Eu peguei. Tá. Isso é isso aí que eu quero mesmo. Eu tô com 2.000. Deixa eu ver. Ah! Nossa, tô com 1.300. Que bosta. Eu queria ter que usar isso aqui. Seria legal, né? Eu quero pegar uma super habilidade. Eu não tenho dinheiro pra nenhuma delas. Tá, pra essa aqui eu tenho quase. E essa aqui é foda. Puta, essa aqui é uma das melhores. Se não for a melhor. Eu usei muito aquela quando eu joguei. Primeira vez. Você tipo vira um Super Saiyan. E invoca o fogo do capirotesco do chão. É foda pra caralho. O que é aquilo ali? Achei! Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Nothing but loyalists. Jill, look. O quê? Ah, os filha da puta. Rosaria must be cleansed of the stain which befalls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. Twould be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows? Geralmente isso é dinheiro, né não? Deixa eu ver. Vamos ver se não é dinheiro. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There've been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, the Empire gets. Foda. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. Você tem de bom? Welcome, stranger. Lama de Gaia, não quero. Não quero. Xixi. Tá, então não sei nada que eu queira. Que é? Achei. You seen him, didn't you? Suspeita, hein? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen him, didn't you? At least I think there was a Black Shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned him in and become a Black Shield myself. Nossa, que filha da puta. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know, Eu vou entrar? but we need to find out. Nossa, a galera é bem quebrada nesse universo deles, hein? Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift.
But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way. O Clive é muito sensato, cara. Eu já teria mandado todo mundo tomar no ralo. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Vai dar sítio, rapaz. Deixa eu ver onde fica o próximo. Tá. O legal. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. É. Ah, tem aquela pedaço com as naves lá, estranha. Ah, tem uns bichos aqui. Ever since the Apollo tree, you've seen more and more of these echoes. What do you think is waking? Cara, eu gosto dessa habilidade. Eu acho legal pra caralho. Quebrou? Vamos lá, próximo. Essa habilidade é legal. Ficar puxando o malandro como se fosse o Scorpion. Ah, valeu, Jill. A Jill, esses três aqui deram mais experiência que a Garuda. A Garuda deu 50, leu até agora. Eu tô voltando. Cara, esse golpe é legal. Pena que ele é muito forte. Opa. Esse aqui dá bom que dá... Opa, cooldown. Forte. Caralho, essa porra aí vai estourar, vai dar merda. Consegui quebrar um, pelo menos. Cara, não... Oh, tem um item aqui, eu quero. Dança, chifre de touro e um dinheirinho. Nada de outro. Opa, achei vocês. Vai no mago, vai no mago. Fica perdendo tempo com os bundão, não. Vai no mago. Vou morrer. Já era. É sempre assim, foque no mago. Independente do jogo. Caralho, peraí. Pra cá. Tá. Tem mais uns bichinhos aqui. Não precisa ter cuidado, né? Ó. Ó. E, cara, esse golpe é tão legal. Ele que é fraco. Tome. Eu precisava melhorar minha asinha de frango, né? Eu uso ela pra caramba. É, seria bom dar uma upada nela mesmo. É bom que ela dá break muito fácil, cara.
que dá mesmo. Ó, mais o filho da puta ali. Era. Desce pro chão. Ok. Tem que descer? Aqui tem coisa. Eu lembro que tinha alguma coisa ruim ali. Nossa. Ó a merda. Blood, Clive. É. And still wet. O senhor achou? You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Assim. Why then? We owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Ó o mago ali, foca no mago. Say that again. Foda-se, 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 foca no mago, foca, foda-se. Caramba, esse golpe é bom, mas não é. Homem. Ó. Matou? Matou. Acertei alguma... Eu nem sei se eu acertei alguma coisa. Beleza. Cá. Eu gosto desse golpe aí. Desce pra cima. Sobe pra cima, desce pra cima. É foda. Depois desce com tudo, com o poder do ódio no coração. Tem alguma coisa útil? Não. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you? We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Caralho. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Aquela cidade ali. Vamos lá. Pega o brilhinho. Acho que o brilhinho vai ser poção. É bom pra dar uma aumentada, recuperar dinheiro na minha vida, que tá foda. Não era poção. Estou em decepcionation. Vamos lá. R2, né? R2. Find something, boy. Death. Caralho. A mãe do Clive é uma filha de uma puta.
mother's doing. But why? Why would anyone? I don't know. I never truly understood her. But this... Clive. Isso é maligno. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Ship Porra. have made it this far south, they may already be in Port Isolde. We're approaching Buick Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosabeth. É, a mãe do Clive é uma mulher no mínimo difícil, vamos dizer assim. E aí, galerinha? I did, Mummy. I could hear him shouting from down the road. They're all Rosarian. But this is their home. O Crocobão. Galera, vou fazer o seguinte. Foi da hora esse episódio. Aconteceu nosso pesado, que legal essa parte da vila. Vou terminar por aqui, galera. Na moral, espero que tenham gostado. Falou e até a próxima.